네, 먼저 예, 오늘 함께 해주신 분은 이 감독님이신 카티아 에선 감독님과 이 프로듀서님 함께 오셨어요. 코리나 세이거 프로듀서님 이렇게 두 분과 함께 대화 진행하겠습니다. 그래서 먼저 이 한국의 관객분들에게 인사 말씀과 짧은 소개 좀 부탁드리겠습니다. Can you first introduce yourself to the Korean audience? Yes, sure. First of all, good morning from Miami, Florida. It's 7:30 in the morning over here. And in the name of our team and also the people in the film, one was supposed to be here this morning because of the hurricane that just happened. She's very much involved in the relief effort, Valencia Gander. We want to say we are honored and very happy to be at the Blue Planet Future Film Festival. And my name is Katja Esson. Sorry, I know I was supposed to make breaks. My name is Katja Esson. I'm the director-producer of Razing Liberty Square. 네, 저는 카티아 에선 Razing Liberty Square 감독이고요. 지금 마이애미 시간으로는 오전 7시 30분이에요. 원래 같이 하기로 했던 다른 프로듀서가 지금 허리케인 구조 작업 때문에 함께 못해서 대신에 다른 프로듀서랑 함께 하게 되었습니다. And my name is Corinna Sager, and also good morning. And I am the producer of Razing Liberty Square, one of them. 네, 저는 코리나 세거고요. 또 여러 프로듀서 중 한 분입니다. 네, 영화에 출연도 하셨던 그 운동가이신 발렌시아 군다 그분이 이제 원래 같이 하시기로 하셨는데 허리케인 때문에 지금 바쁘시다고 말씀을 해주셨어요. 네, 그래서 이제 관객분들 아마 궁금하신 것도 많으실 텐데 일단 제가 여는 질문 하나씩 드리고 나서 관객분들 질문 받아보겠습니다. 예, 먼저 굉장히 이런 강력한 좋은 작품을 만들어 주셔서 감사드리고요, 두 분께. 네, 굉장히 이 여기 사는 주민 중에 한 분이 찍은 것 같이 굉장히 이 등장인물과 가깝게 소통을 잘 해주시고 표현을 해주셔서 어떤 배경을 가지고 계시나 궁금했는데 지금 그곳에 계시는 거군요. 그래서 처음으로 이 지역 문제, 리버티 스퀘어의 문제가 미국 내에서는 얼마나 이렇게 알려져 있고 여기 이제 지역 분들과 또 이제 정책 결정자들의 입장이 이제 영화 속에서 나오는데 좀 더 큰 범위에서 미국에서 얼마나 알려져 있고 사람들에게는 어떻게 인식되고 있는지 그 배경을 좀만 설명해 주실 수 있으실까요? Thank you for making this impactful film. I was curious that if you rather live in the community, and I guess based on your introduction, you actually live in the community, so that's very helpful. My question to you is, how much is the issue of Liberty Square is known in the rest of the country in the U.S.? Are people outside of Miami, are they familiar with the issue? Thank you for that question. That's a very good question. When we started the film in 2017, I personally never had heard the expression climate gentrification. I had no idea what that was. I had to be educated by the people who are working on this issue. And every time I was telling people what I was doing, there was this big, what the hell is climate gentrification? People did not really know. Now, the film took 6 years to make. Within these 6 years, okay, so sorry, maybe I should make a break here. And then second part, answer. I'm typing along. 이 영화는 2017년부터 시작을 했습니다. 그 당시만 해도 climate gentrification이라는 단어는 생소했고 처음 들어보는 단어였습니다. 이게 뭐지 했고 이 영화는 6년에 걸쳐서 작업을 했습니다. So within these 6 years, the climate crisis has become so prominent in all over the world that this idea of climate gentrification, so the combination of climate crisis and housing and where people live, have overlapped more and more. The latest case
we have right now, for example, in Hawaii, we were invited to the Hawaii International Film Festival before the fires. And now we're constantly in contact with the programmers because we're going to make we're going to make an event and a panel around this, because they are so worried about climate gentrification. The ashes were not cold yet, and the developers were calling the people if they can buy their land. 그래서 6년 동안 이 기후 위기가 점점 커져서 미국뿐만 아니라 전 세계에 경각심을 갖게 되었고, 이 클라이밋 젠트리피케이션은 여러 이제 갈등들이랑 겹치게 됐습니다. 그리고 이 영화가 하와이 국제영화제 초청이 됐었는데, 최근에 또 화두가 되고 있는 하와이 산불과 관련돼서 같이 이제 좀 협업을 해보자 또 얘기를 논의 중이라고 합니다. 네, 지금 통역이 계속 이렇게 순차적으로 이루어지고 있기 때문에 좀 시간이 많지 않을 수 있어서, 그럼 바로 관객분들 질문 한번 받아보도록 하겠습니다. 예, 이 영화에 대해서 질문 있으신 분들 손 들어주시면 마이크를 갖고 가겠습니다. 네, 질문 아직 없으신가요? 네, 그러면 질문 생각하시는 동안 제가 하나 더 질문을 드릴게요. 이 영화에 굉장히 주인공이 소수의 주인공이 정해져 있다기보다는 굉장히 다양한 인물들이 많이 등장을 하는데요. 아마 영화에 출연한 인물들보다 더 많은 인물들을 인터뷰하시고 촬영을 하셨을 것 같아요. 이 6년의 시간 동안. 그러면은 이 사시는 주민들 중에, 또는 촬영을 하셨던 분들 중에 어떻게 이 영화의 등장인물을 결정하시게 되었나요? So this is a question from the moderator. So as you can see from the film, there's a lot of different characters, and I imagine over the 6 years of your filmmaking, you obviously met more than the actual characters we see in the film. So what was your casting process like? What made you decide to cast these particular subjects? Yeah, good question. Corinna knows we interviewed probably around 40 people from Liberty Square, and that is always the question in a film, you know. Always at one point there are the people that really represent, that first of all touch you, you know, but also represent certain themes of the film, like Valencia Gander represents the climate justice, you know. So it is between finding different themes represented in characters, and also finding characters that really touch you, you know, that can transport the story on an emotional level. So that's how that happens. 네, 이 영화를 만들기 위해서 한 40명 정도의 그 리버티 스퀘어 거주자들을 인터뷰했습니다. 그래서 여기서 이제 출연진을 확정하게 된 계기는 한 분 한 분 이렇게 인터뷰하면서 좀 우리에게 감동을 줬던 이런 캐릭터 위주로 찾았고, 각 인물마다 각 테마들이 정해져 있어서 밸런시아 같은 경우는 그런 액티비즘 같은 테마가 되게 뚜렷해서 넣었고, 캐릭터에 대한 그런 감동을 되게 강조했다고 합니다. I would like to add something to this. The interesting part about the film is that there's a lot of history in it that none of us knew about, that part of Miami. And Katja started off with that idea and met so many people who knew so much. And then through those, she met others. And Katja has a wonderful way of getting to know people and learning about them, and also giving back to the community, so that they really started trusting her, which is very important in a situation, you know, of a community such as that. But it evolved, Katja. It really evolved from
from a film that had an original different thought about it to all the new things that came again and again and something new, and here we are today. 제가 한 가지 더 덧붙이고 싶은 게 많은 이제 마이애미에 대한 역사를 저희 제작진들도 몰랐고 많은 사람들이 몰랐는데 이 대화 40여 명의 인터뷰를 통해서 많이 알게 되었고 또 카티아 감독 같은 경우는 탁월한 재능이 이제 사람들의 신뢰를 얻는 그런 과정이 되게 다큐멘터리 제작 과정에서 중요한데 이 과정을 너무나 잘 하고 계시는 감독이라서 처음에 오리지널 생각했던 아이디어랑 좀 많이 변하긴 했지만 그래도 이제 감독의 그런 신뢰나 이런 그 출연진들의 그런 호응으로 이 작품이 나왔다고 합니다. 네, 어떻게 이렇게 주민분들의 신뢰를 얻을 수 있었는지도 영화 보면서 참 궁금해졌는데 이게 감독님의 능력이셨군요. 그러면 처음에 아이디어랑 좀 변했다고 하셨는데 그게 어떤 부분인지 혹시 설명해 주실 수 있을까요? So you mentioned the idea, your original idea changed from the final product. So can you tell us what was your original pitch, original idea? When I learned in 2016 that they would demolish this very historical housing project, as a German born, you know, I'm from Europe. It was unbelievable to me that Miami would just raze to the ground this piece of history, one of the first public housing built for Black people, segregated Black, you know, and one of the most successful one at the time. And I just couldn't believe that it would just disappear. So I picked up my camera and I started documenting the buildings first and started researching the history. And then I found out, wait a second, it's sitting on the highest ground in Miami. And that's when people told me about climate gentrification, and I realized there's a whole other story here. 처음에는 이제 2016년 당시에는 그 리버티 스퀘어라는 첫 그 마이애미 지역에 그 공공주택이라고 있다고 들었고 이게 역사적인 그런 공공주택인데 철거한다는 거에 본인은 이제 독일 출신의 유럽 독일 출신의 미국 감독이신데 너무 놀랐고 그래서 이거를 그 건물의 역사를 시작으로 좀 다큐멘테이션을 시작했다고 합니다. 그러다가 이제 그 이해가 안 됐고 왜 이런 역사적인 건물을 철거하는지. And what was your other part about Miami? Oh, that it's on the highest ground. That it sits on that Liberty Square sits on the highest ground in Miami, and that then people explained to me about climate gentrification, which I did not know anything about, and I realized the interest. There's something else there, you know. 그래서 이제 또 더 나아가서 그 리버티 스퀘어라는 지역이 특수상 마이애미에 비해서 그 지대가 좀 높다고 합니다. 그래서 마이애미는 지금 기후 변화 때문에 좀 가라앉고 있지만 이 리버티 스퀘어는 거기에 좀 덜 영향을 받아서 이로 인해서 클라이밋 젠트리피케이션이라는 그 단어가 생기기 시작했고 이거에 대해서 좀 초점을 맞췄다고 합니다. 네, 처음에는 이제 재개발 같은 그런 이제 이슈였다가 이것이 이 기후 변화랑도 관계가 있게 서로 맞물려서 일어나는 것이구나라는 이제 기후 변화 재개발 이라는 거를 이제 나중에 알게 되셔서 이 두 가지 이슈가 연결된 영화를 이렇게 만드시게 된 거라는 말씀이셨고요. 네, 그러면 다른 분들 질문 혹시 다른 분이 아니라 질문 관객분들에게 받아보겠습니다. 예. It took more than you just told me that it took more than 6 years. I wonder what kind of difficulties that you had during the filming the documentary, because I was quite curious how the company that was in charge of the whole
wondered how the company, the CEO of the company, allowed the filming and allowed to, how they allowed you to interview. You know how this film might actually can give them some bad image, so it can actually give some bad impact to them. So I wonder what kind of difficulties that you had during the filming. So could you hear the question? If I understood correctly, the question is how the development company allowed us to film. Correct. Because they know now, yeah, that is a very, very good question and a very complicated situation. Because as I said, I started out with a historical interest. So I came to them and that's what I explained to them. And they were very excited about that. Also, as a European white woman, I was not really a threat to them, I think they felt very comfortable with me. So when things started to happen and we were in the room with these meetings, for example, they were looking at me and our team and we were just really like, okay, we didn't give any much emotion, but of course we knew what was going on. And this is what happens often in documentary, that the story changes. And yes, they are not happy. And actually there has been some pressure and some threats. And we're navigating this in Miami. We're at the beginning of bringing the film out. It's coming to, we started intentionally not in Miami. We're here in Busan, but we were also in Toronto. We were in England. We're going to go to Germany. We're in the north of the United States. And then we come to Miami for a reason, because they're not happy. Yeah. And they're powerful. 네, So. 영어로 질문을 하셨기 때문에 간략히 다시 말씀을 드리면 이렇게 촬영을 하시면서 그 건설 회사 쪽은 어떻게 이렇게 촬영을 하실 수 있었는지, 왜냐하면 나쁜 이미지로 영화에 나올 거기 때문에 그걸 어떻게 촬영하셨는지 질문을 하셨습니다. 네, 그래서 그거의 답변은 아주 되게 복잡했다고 해요. 그래서 처음에는 이제 아까 말씀드린 것처럼 감독님께서 역사적인 측면에서 접근을 했고, 그리고 본인 감독님 자체가 유럽계 백인 여자이기 때문에 건설사 대표나 건설사 관계자들도 덜 좀 거부 반응을 일으켰다고 합니다. 근데 이제 미팅을 하다 보니까 계속 상황이 악화되고, 그때 이제 다큐팀을 인지하기 시작하면서 좀 불편한 관계가 됐는데, 다큐멘터리에서 이런 스토리가 변하는 거는 되게 흔하다고 해요. 그래서 이제 마이애미 이런 복잡한 관계 때문에 마이애미 상영은 좀 늦춰지고, 처음에 이제 토론토를 시작으로 이제 전 세계를 돌면서 여기 부산까지 왔고, 이제 마이애미는 그들이 좀 영향력이 있는 건설사기 때문에 좀 조심조심하고 있다고 합니다. 네. 네, 관객석에서 또 질문 계속 받아보겠습니다. 네, 질문 없으신가요? 예, 아무래도 이제 이렇게 오랫동안 또 두 분 다 백인이시잖아요. 그래서 여기 이렇게 관계 맺고 이렇게 영화를 찍은 과정에 대해서 계속 이렇게 궁금증이 생기는 것 같은데, 이제 말씀하셨다시피 감독님의 탁월한 능력으로 이제 신뢰를 얻는 것을 성공적으로 하셨는데, 또 다큐멘터리를 찍을 때 하나의 또 반대적인 그런 반응이 하나가 이 영화를 찍음으로써 어떤 변화가 이 영화가 우리에게 어떤 변화를 가져다 줄까 하고 조금 기대하고 의지하는 이제 그런 것도 있을 수 있는데, 그렇다면 이제 감독님을 너무나 신뢰한 나머지 혹시 주민들이 그런 기대를 좀 하지는 않았는지, 혹시 영화를 보셨다면 주민들의 반응은 어땠는지 그것도 궁금합니다. So the question is, since you are both white European female filmmakers and talking about the issues of colored communities, did they actually have any expectations for you guys to shed a light on this issue? Bring up any solutions to the problems?
That's an interesting question. I mean, first of all, yeah, it is as you know, it is a very complicated situation in storytelling that has to be looked at very, very carefully. And I feel also as filmmakers, we have to be very intentional of being collaborative with the community. We are very intentional with our team. Corinna and I happen to be the only white team, you know. We have a very diverse team, mostly local here in Miami and from the community, very intentionally. And yes, it is always the balance between being accepted and receiving the trust, and then also realizing as a filmmaker that we do have some power and we have a responsibility to share the story. And how do we share the story, and how do we include people now? Valencia wanted to be here. That's what I wanted to say. She wanted to speak for herself this morning, but it wasn't possible. But we're doing this. We're taking the people in the film with us to festivals so they can speak for themselves, you know. But it's a very good question, and a constant something that we all constantly work on. What is the best way to collaborate? Corinna and I were very old friends. We're working on films together all the time. So it's a coincidence in this way, but yeah, good question. 네, 아주 좋은 질문해 주셔서 감사합니다. 아까 말씀드린 것처럼 매우 복잡한 스토리텔링이었고, 우리 팀 같은 경우는 애초부터 계획적으로 좀 콜라보레이션을 하는 목적으로 기획을 했습니다. 그래서 저희 둘 다 이제 백인 여성이긴 하지만 저희 제작팀 자체는 매우 다양한 인종들이 섞여 있는 그런 팀이고, 우리가 하고 싶었던 메시지는 우리에게도 힘이 있다. 그래서 스토리를 전달하는 책임감이 있기 때문에 여기 오늘 오시지 못한 발렌시아 PD님이 더 말씀을 많이 해줬을 수 있을 것 같은데, 코리나 PD님과 저 같은 경우는 오랜 이제 친구 사이였고, 그래서 좀 이런 매우 복잡한 스토리텔링을 하는데 처음부터 계획적으로 콜라보레이션을 염두에 두고 작업한 프로젝트였다고 합니다. 네, And 감사합니다. I would like to add something to this. Your question was also, what do they expect? How can we help? And Katja mentioned, yes, one of the things that we are doing also is we have an impact campaign for this film. And it is starting this fall, full-fledged. They have a meeting with all these different organizations in Miami in September. They're getting all their input, their feedback, and we want to take that and then bring it to other places. And we also are meeting with different organizations in the different cities that we play at, so that we can talk about the issues and they can tell us, you know, what's going on. We want to foster the conversation there between the housing people and organizations and, you know, racial justice organizations, as well as environmental organizations, because they all play together. And we always say it's a very local story, but really it has a global impact. We think probably in Korea, there might be similar situations about, you know, expensive housing and people being pushed out. It's just playing out a little bit differently, but that's what we do. 아까 그리고 추가로 더 드리고 싶은 말씀이, 이게 솔루션이 뭐냐, 어떤 반응을 원하냐였는데, 저희 팀 같은 경우는 가을부터 임팩트 캠페인을 실시할 거고, 마이애미에 있는 그런 다양한 단체들이랑 9월부터 순차적으로 만나서 그런 논의를 할 예정입니다. 그리고 또 저희가 우리 영화를 딴 도시에서도 많이 상을 하는데 그 도시에서도 같은 목적을 갖고 이제 얘기를 나눌 거고, 이게 비단 로컬 스토리이긴 하지만 글로벌 임팩트가 있다고
믿습니다. 왜냐하면 한국에서도 비슷한 문제가 있을 거라고 믿는 게 우리나라에서 한국에서도 뭐 이런 비싼 뭐 부동산이랑 이슈들이 사람들을 좀 내쫓는 원주민들을 내쫓는 사태가 발생하고 있다고 저희도 생각합니다. 네, 맞습니다. 이 이슈를 공유를 널리 하는 것이 이 이런 주민들에게 굉장히 직접적인 도움보다도 또 다른 곳에서 같은 일이 일어났을 때 어떻게 대응해야 할지를 생각하게 해주는 그런 일이 될 것 같고, 이 마이애미의 이슈를 다룬 이 영화가 또 한국에서도 이렇게 실제로 임팩트 있게 저희가 공감하는 이유도 이 미국에서 일어나고 있는 일은 사실 세계적으로 이 국가 간에 일어나는 일을 또 대변하기도 하고 실제로 한국에서도 비슷한 일들이 많이 일어나고 있죠. 예, 그래서 저희도 굉장히 공감하면서 볼 수가 있었습니다. So even though this film takes place in Miami, the audience in Korea can definitely be with the film because whatever happens in the U.S. is pretty much global issue, and even though it's a very local issue in Miami, a lot of audience here can respond in Korea as well. 네, 그리고 이제 이 영화에 또 질문을 드리고 싶은 게 아이들이 굉장히 중요한 캐릭터로 또 등장을 하더라고요. 여기에 있는 학교를 또 중요하게 찍으셨고, 그래서 이 다음 세대를 보여준다는 의미에서 굉장히 이 영화를 훨씬 풍부하게 만들어주는 것 같은데요. 이 학교의 문제와 다음 세대를 보여주는 것이. 근데 이 아이들이 이제 실제로 현재는 다른 공동체를 떠나서 다른 곳으로 이주를 많이 했다고 이제 영화 말미에 자막을 넣어주셨는데 이 아이들이 실제로 자신이 자란 이 공동체에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지도 좀 궁금해집니다. 특히 그곳을 떠난 상황에서 어떤 기억을 갖고 있을까, 이런 상황에 대해서 어떻게 생각할까가 조금 영화에는 안 나와 있던 것 같은데 그런 거에 대해서 좀 말씀을 해주실 수 있으실까요? Another question I have is that in the film you portray a lot of children in the film and the school, and it's about giving the school to the next generation. And in the subtitles you mentioned that a lot of those residents had to leave their community. But my question is, did the children ever discuss what they feel about leaving? Did the children ever discuss their feelings towards their community and how they were displaced and leave to another community? Because the film doesn't really talk about that point of view. Yeah, good question also. I don't know if you remember, but Joshua, the boy, the oldest son of Sam, Kenley, he at one point, when his mom decides she wants to go, he tells us, I don't want to go, I want to stay. And I believe that his feeling is representative for many children who yeah, like any children, they were worried to lose their school, their friends, their environment, you know. And I believe many children felt like that. And yeah, and we're trying to be in touch with some of the families that left to find out, you know, what in the end happened. Maybe that will be part 2 of the film. But it's very difficult. But in overall, the kids didn't want to leave, and the parents that left for a long time brought the kids to the school until they couldn't do it anymore. 그 영화에서 기억하실지 모르겠지만 좌슈아라고 케미 아들이 있었어요. 거기서 이제 대사 중에 나는 가기 싫다라는 말을 했고, 이 표현 자체가 다른 아이들이랑 같은 생각을 대변했다고 저희는 인식하고 생각이 들어요. 그래서 많은 애들이 좌슈아와 같은 생각을 하고 있었고, 우리도 계속 이 가족들이랑 연락을 하고 싶었지만 그렇게 되지 못한 상태라서 만약에 기회가 된다면 이거를 이어서 파트 2로도 제작을 할 수 있지 않을까 생각합니다.
네, 감사합니다. 그럼 또 관객석에서 질문 있으시면 받아보겠습니다. 네. 질문, 예, 저희 손 드신 관객분요. 한국말로 먼저 해주시면 더 좋을 것 같아요. 여기 저쪽에서는 잘 안 들리시고 그 다른 관객분도 먼저 이해를 하셔야 되니까. 죄송합니다. 이제 한국분. There's a foreign audience. 네, 그래서 질문을 통역하자면은 혹시 제작하면서 마이애미의 부촌이나 새로 이제 개발돼서 들어오는 그 신가족들을 만나본 적이 있는지에 대한 질문이었습니다. Did you understand the question, Katya? No, sorry, Korean. I didn't hear it. So the question is, have you met with the actual wealthy residents from the other side of the town or the newly developed properties that moved in? And were they aware of the situation that's happening at the Liberty Square? Liberty Square is nine blocks. Nine blocks. So only 3 are done. The really wealthy ones will come now. You know, right now it's still very public housing and low income. So the wealthy residents that will be able to buy townhouses and all that is being built now. So they're not there yet. But talking to other Miamians, unfortunately, it is not a very big topic in Miami here, for example, in the press. It's all over, you know, in other places of the country, but Miami is very much real estate controlled. So no, it's not very known. So we're hoping to change that when the film comes out here in Miami. 그래서 지금 리버티 스퀘어 같은 경우는 총 9개의 블락이 있는데 현재까지 3개 정도만 개발이 끝났고요. 그 중에서 진짜 부자들은 이제부터 입주하기 시작할 예정이고, 그리고 사실 다른 마이애미 부촌 쪽이나 일반 마이애미에 거주하시는 분들은 이 문제에 대해서 사실 별로 알고 있진 않아요. 왜냐면 그 지역 언론 자체가 워낙 이제 부동산이랑 밀접돼 있기 때문에 좀 언론 자체에서 좀 쉬쉬하고 있는 경향이 있어서 그렇게 인지하고 있지는 않다고 합니다. 네, 감사합니다. 네, 거기서도 이렇게 언론에 대한 컨트롤이 많이 실제로 이루어지나 봐요. 네, 다른 질문 계속 받아보겠습니다. 예, 저 앞에 계신 분 먼저 받아볼게요. 예. 아까 손 드셨던 분 다시 한번 손 들어주세요. 예. 최근에 도심으로 개발될수록 전반적인 복지나 사람이 많이 몰려드니까 전반적인 복지나 교통 같은 인프라가 발달을 해서 오히려 그곳에 사는 사회적 약자들에게 도움이 될 수 있다는 그런 다큐 영상을 봤는데 혹시 이런 현상에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. So there's a recent study that says with the redevelopment, overall the infrastructure improves and there's more welfare to the newly developed properties. There's a certain point of view that says that it's actually better for redevelopment for that purposes. What's your view on that? Did I understand correctly that she was talking about that mixed income is better? Is it better? It's a good model for a community? Is that the question? Overall, if it's just gentrification and redevelopment, is that
in the end, it improves the infrastructure and overall like social welfare and everything else follows through. So wouldn't it be better for the current residents to enjoy those newly improved infrastructure and welfare benefits? Yeah, this is something that Aaron, for example, believes. Aaron, who's in our film, he believes that. But the numbers of 80% of the original residents have left. Those are the facts. So something is not working. The film doesn't give a solution, but something is not working, you know, because the fact is 80% of those residents have left and they will not enjoy any of this. So the question is, how can it be done better? 그 영화에서 나왔던 에론이라는 캐릭터는 그 방금 질문자님께서 하신 그 생각이랑 똑같다고 합니다. 하지만 보시다시피 80% 그 원주민들은 다 떠났고 그로 인해서 이렇게 번영된 그런 삶을 원주민들은 지금 누리지 못했기 때문에 우리 영화는 뭐 솔루션을 제공하진 않지만 그냥 팩트로만 봤을 때는 보시는 분들의 판단에 맡긴다고 합니다. 네, 그래서 이제 80% 주민들이 떠났다는 것은 그것을 이 사람들이 이익이 된다고 판단하지 않았다는 거겠죠. 그리고 실제로 이제 같은 일이 우리나라에서도 많이 일어나고, 근데 그리고 이 영화에서 이제 다른 등장인물의 입을 빌어서 말하길 그 단순히 어떤 물질적인 것뿐만이 아니라 우리가 계속 이루어놓은 역사와 문화를 우리는 이어가고 싶다라는 말이 여러 등장인물의 입을 통해 많이 나오잖아요. 그래서 그것이 또 중요한 삶의 질을 결정하는 요소이기 때문에 이런 문제가 일어나는 게 아닌가 싶습니다. 우리나라에서도 이런 젠트리피케이션이 곳곳에서 많이 일어나고 있는데 거기에서도 이제 문제를 보면 좀 값싼 동네를 이제 젊은 사람들이나 예술가들이나 이렇게 몰려가서 그곳에서 문화를 형성해 놓으면 거기에서 돈 많은 사람들이 재개발을 하면서 겉보기엔 편리한 것처럼 만들어 놓지만 실제로 문화를 이루어 놓은 그 사람들은 거기에서 너무 비싸져서 살 수 없어서 또 밀려나는 이제 그런 현상들이 되풀이되고 있잖아요. 그래서 그것이 이제 세계적으로 똑같은 문제인 것 같습니다. I just reminded some words spoken by the characters, how other issues are also important in the life, like histories and cultures. Exactly. 네, 그럼 다음 아까 손 드셨던 분 질문 계속 받아볼게요. 네. 저도 이 영화를 보면서 처음으로 젠트리피케이션이라는 말을 알게 되었고 이런 이슈를 함께하는 영화를 만들어 주셔서 대단히 감사하고 그리고 굉장히 재밌고 흥미롭게 봤습니다. 마찬가지로 이제 저희도 지금 여기가 해안 도시 부산이고 그리고 부산에도 굉장히 비싼 해안가의 땅들이 곧 침수될 거라는 예측들이 계속 나오고 있어서 사실은 이런 일들이 전 세계에 작지 않는 일들이 벌어지고 있을 것이고 부산에도 뭐 리버티 스퀘어와 비슷한 곳이 있을 것 같은데 이런 식의 굉장히 다양한 이슈를 다룬 이 영화의 후속 프로젝트도 혹시 염두에 두고 있는지 궁금하고요. 그리고 한 말씀만 더 여쭤보자면 마이애미 상영은 언제쯤으로 계획되고 있는지 궁금합니다. Thank you for your film. With this film, I actually learned the phrase climate gentrification as well. So it's a beautiful film about addressing the issue. And we are in Busan, which is also a coastal city, and we also have like affluent tower structures and apartments by the coast, but it's also under threat of like sea rising and all these climate gentrification. And where I believe there is another inner part of the city that could resonate like the Liberty City like in Busan somewhere. So the question is, do you have what's your next project going to be? And is it going to be similar issue? And do you have a screening date set for Miami? The screening dates for Miami for this film? Yes.
Yeah, okay, so let's start with that. And thank you. So we are our national broadcast on American public television, prime time, national everywhere, is on the end of January. So our Miami launch will be in the middle of January, right before it. And we have a theatrical release in New York at the end of October, and then it will be in a cinema in New York. And my next project, yeah, I have a couple of thanks for that, asking that too. I'm really interested in the idea of privatization, because here I learned with this film, I learned the problems of when government hands over something important like housing to the private sector and the problems with that. So I have an idea about Patagonia in Argentina and Chile, where a lot of private billionaires are buying or bought land to preserve biodiversity. So it's a question for me of privatizing, saving the planet, saving that biodiversity, you know, leaving that up to billionaires. But I'm very at the beginning of this idea. 네, 좋은 질문 감사합니다. 일단 미국 PBS를 통해서 미국 전역 이제 국내 방송 프리미어는 1월 말로 잡혀 있고, 그 안에 이제 마이애미 같은 경우는 1월 중순으로 잡혀 있습니다. 그리고 극장 릴리스도 하게 되는데, 뉴욕에서 이제 한 리미티드 릴리스로 10월로 보고 있습니다. 그리고 후속 프로젝트 같은 경우는 이제 감독님께서 민영화에 대해서 되게 관심이 있어서 또 주택이 또 민영화가 되는 과정에서 좀 이런 프로젝트를 하려고 하고 있고, 그 안에서 이제 아르헨티나에 있는 파타고니아에서 많은 부동산 개발자들이 땅 투자 목적으로 땅을 사고 있는데, 이거를 이제 바이오 다이버시티라고 해가지고 좀 생물 다양성을 위한 투자라고 보는데, 이걸 좀 더 깊게 파고들고 싶다고 합니다. May I add something? We just heard from your audience member how even in Busan there are similar issues. And that is one of the things that we feel so strongly about, is that this film shows something that is in different ways around the world. And it would be great. We have television, in public television, we will be screened in the United States. But of course, if anybody knows anybody in Korea, we would like to be screened in Korea as well on television. So, you know, anybody who has connections, please pass them on to us. 예, 부산의 KNN 방송국 분들 듣고 계시나요? 네, 이 행사가 또 KNN과 깊은 연관이 있습니다. 그래서 아마도 네, PD님께서 또 추가로 부산에서도 이런 비슷한 이슈가 있다는 게 너무 질문해 주셔서 감사하다고 말씀을 했고, 이 영화가 비록 마이애미에서 일어나지만 한국 관객들이 이렇게 반응을 해주셔서 감사하다고 했고, 이를 통해서 미국의 PBS가 우리나라를 치면 공영방송 EBS 같은 성격이 있는데, 한국의 방송 관계자랑 커넥션이 있으신 분이 계신다면 이 자리에 저희를 한국 TV에 볼 수 있게 좀 도와달라고 요청하셨습니다. Yeah, KNN, a big broadcasting company in Busan, is a co-organizer of this festival. So, 아스탄. 네, 이제 시간이 괜찮은가요? 네네네. 네, 그러면 이제 시간이 거의 다 됐는데 제가 끝으로 약간은 디프레싱한 질문을 예, 한번 드리겠습니다. 사실 한국에도 이런 이제 기후 위기와 직접 관련된 젠트리피케이션 문제는 아직 그렇게 크지 않지만, 이런 수많은 재개발 문제와 디플레이스먼트 문제를 다룬 다큐멘터리들이 많이 있어 왔고, 그런 일들이 계속 벌어지고 있는데, 결국 이제 그 주민들을 시위를 하고 또 많은 사람이 지지를 함에도 불구하고 결국은 제도가 원하는 대로 상황이 흘러가고, 그것을 진짜로 막은 사례를 제가 알지 못하거든요. 네, 그래서 미국에는 혹시 이렇게 주민들의 움직임으로
이 거대 자본이나 아니면 정부가 의도했던 이런 젠트리피케이션이 실제로 중단되거나 아니면 주민들이 원하는 방향으로 크게 개선된 그런 사례가 실제로 있는지가 좀 궁금합니다. 있다고 말해주세요. So this is my last depressing question for you. Korea, although we don't have much climate gentrification issues yet, but I anticipate we'll have more. But we've been having historically a lot of redevelopment issues, protesting and fighting between the current residents and the developers and the government. My question to you is, in the US, has there been any example where grassroots organizations and the community members fought the developers and the local government and won the case and they protected their own residents? Please tell us that there's been such a case, so it could be a hope for us. Yeah, I'm sure there are more, but we are working with, because we're just, as Corinna said, starting our impact campaign now with the film. There is an organization in Buffalo, New York, that's called Push Buffalo. And they have been actually successful. And they have created, they became developers themselves and built their own housing project. And I need to look more into exactly the steps, but there is a case where it was successful. I'm sure there are more, but that is a concrete case that we know where it was successful, where the residents were forming their own, became their own developers. And I mean, that is here in Miami, actually, sorry, okay, I have one more point, sorry, but I'd make a pause for translation. So Sorry. 버팔로 뉴욕에 있는 푸시 버팔로라는 단체가 시민 활동으로 시작을 했는데 결국 그 시민 활동 안에서 자기네들이 이제 부동산 개발자가 돼서 직접 공공주택을 만든 사례가 있다고 합니다. Here in Miami, and it's very, very difficult. Everything in Florida is difficult. As maybe you know, Florida is right now the craziest state in the United States. But even here, there are little pockets where organizations are able to buy a piece of land and turn it into a land trust. And then that becomes a completely community-controlled building. Community decides how it looks, who lives there, the rent is shared, you know, so there are movements. So there's hope. Yes. 그 마이애미 도시 특성상 되게 힘든 구조라고 합니다. 근데 그 도시 안에서도 작은 규모의 포켓에 이제 랜드 트러스트라는 것을 결성해서 커뮤니티 안에서 누가 개발을 하고 누가 주택을 짓고 이런 거를 결정할 수 있는 소규모의 움직임이 있다고 합니다. Corinna just reminded me. Also, we have one of the biggest developers on the West Coast in Silicon Valley actually reached out to us because they became they gave us a grant for the film, and we were very like, ooh, what's going on? But they want to change the way they're developing. It's the second generation. And they're saying, we want to do it right. We want to do it better. And they're using the film as an example to show to their own team, to show to their own members, family members. It's a family organization, how to not do it. So there's hope there that developers like that develop a conscience and say, it cannot go on like this. That's another hopeful thing that's happening here. 추가로 또 다른 희망이 있다고 합니다. 서부의 실리콘밸리 쪽에 유명한 또 회사가 있는데 이 작품에도 후원을 해줬습니다. 근데 이게 좀 처음엔 좀 수상했는데 알고 보니까 이 회사가 자기네들 자체가 좀 양심의 가책을 느껴서 개발하는 방식을 바꾸고 싶다. 그래서 이 영화를 이제 상영을 하면서 여러 관계자들한테 우리가 이런 식으로 개발을 하면 안 된다는 것을 좀 널리 좀 보여주는 방식으로 진행했다고 합니다. Anything to add, Corinna?
No, not really. I think the important part about that is what Katja mentioned about the generations. How there is truly a switch from, you know, from Katja met visually via Zoom with the patriarch who founded that company. The people who have supported the film through a grant are his daughters. It is their children now that are looking at this, and they are a different generation that is looking at climate. They're looking at how develop. They really want to do it differently, and that I think is also very hopeful. And it's something that we should consider, because we can't just say all developers are the same. There may be changes, and our film can help raise awareness, which we didn't really know and think about in the beginning, especially not that it could actually be a developing company that is thinking this way. 한 가지 더 추가하고 싶은 말씀이 있는데, 이거는 이제 세대가 변하고 있습니다. 예전에 같이 되게 전통에 있는 회사에서 가부장적인 그런 인물이나 뭐 이런 다른 뭐 딸들 뭐 이렇게 해서 있었는데, 이제는 변화를 좀 보고 있고, 모든 개발자들이 똑같다는 인식을 깨부시고 이 영화를 통해서 바뀌고 있다는 것을 전달하고 싶습니다. 네, 감사합니다. 우리나라에도 이런 이제 공동체의 가치에 대한 인식이 좀 더 확산돼서 이런 시민 운동이나 또 이런 영화를 통한 어떤 인식 변화가 좀 더 이루어졌으면 하는 바람입니다. 또 시간이 여기는 지금 늦은 밤이라서 시간 관계상 이제 여기서 자리를 마무리하려고 하는데요. 예, 두 분 관객분들에게 끝으로 하시고 싶은 말씀 있으면 해주시고 끝 인사 좀 부탁드리겠습니다. Any last words to the Korean audience? Thank you. 감사합니다. Thank you. Sorry, I was like, yeah, no, it's exciting because it is such a local story to see that it does speak to audiences around the world. You know, that is amazing. That is amazing to see. So thank you. We're really, really happy that you guys saw the film, that it could be in Busan. So thank you. 네, 되게 어떻게 보면 로컬한 스토리인데 한국 관객들한테 이제 영감을 줘서 너무 감사하다고 합니다. 부산에 있는 분들께. Yeah, thank you very much for making this strong film. One addition. I know your festival is not very old, and I think it's great what you're doing because I like the title is Blue Planet, Future Festival. You're looking towards change, and you bring in films that hopefully, start a conversation, make people think. And so we are really thrilled that we were a part of this and that we were able to premiere in Korea with your festival. It was a wonderful place to be, and you have all been very delightful and wonderful to work with. So thank you for that. 한 가지 더 덧붙이자면 이제 생긴 지 얼마 안 된 영화제로 알고 있습니다. 근데 이제 이 프로그래밍 자체가 너무나 다양하고 이제 대화랑 생각을 하게 하는 영화 작품들을 많이 이제 초대해 주셔서 너무 감사하고 이런 좋은 영화제에서 한국 프리미어를 할 수 있게 돼서 너무 감사하다고 또 덧붙여졌습니다. Thank you very much for being with us again. I'm sure many filmmakers and activists were inspired by this film. So yeah, thank you again, and we hope to see you again with the next project, and say hi to Valencia too. We will. Okay. We Have a will. good Thank day. you. Thank you. Bye. Bye. 네, 늦게까지 자리해 주신 여러분 감사합니다. 여기서 감독과의 대화 마치겠습니다. 감사합니다.